Euh, Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre dans cette session du club du CEPII consacrée à l'analyse par le FMI de la situation économique et de la politique économique française à l'issue de la pandémie. L'objet de cette réunion sera donc une présentation par un de ses principaux rédacteurs, Jeff Franks, des conclusions de la mission du FMI et un commentaire par notre collègue Michel Aglietta. Donc, Jeff a été longtemps représentant du FMI en Europe, de 2015 à 2019, basé à la fois à Paris et à Bruxelles. Il connaît très bien notre pays. Michel, je ne le présente pas parce que ce serait un affront. Tout le monde le connaît. Nous avons bien sûr un contexte tout à fait particulier pour cette réunion qui est celui de la guerre déclenchée par la Russie et son invasion de l'Ukraine. Cette situation a des incidences économiques à la fois sur l'objet de notre réunion d'aujourd'hui, c'est-à-dire l'économie française, mais aussi, bien entendu, beaucoup plus globale. La réunion ne portera que sur l'économie française. On pourra avoir une discussion sur un certain nombre des mécanismes par lesquels l'économie française pourrait être affectée par la crise. En revanche, bien que ce soit un sujet bien sûr très intéressant, mais ce n'est pas l'objet de la réunion, on ne va pas discuter de la situation économique des belligérants ou d'autres pays qui pourraient être affectés par ces événements tragiques. Voilà, donc sans plus attendre, je vais laisser la parole à Jeff. Jeff et Michel vont s'exprimer en anglais. Vous serez à l'issue de la réunion bienvenus à poser vos questions. On va essayer de faire en sorte que vous puissiez poser vos questions verbalement et pas à travers le chat. Vous pouvez les poser soit en anglais, soit en français à votre convenance. Tant Michel que Geoffrey peuvent fonctionner dans les deux langues. Je vous remercie et donc je passe la parole à Geoffrey. Merci beaucoup, Christophe. Je suis très heureux d'être avec vous maintenant pour parler de l'économie française. Comme Christophe a dit, je vais faire la présentation en anglais, mais je pourrai répondre aux questions en français si vous voulez après. Et je vais commencer en partageant mon écran ici avec la présentation. Un instant, s'il vous plaît. Voilà. So let me switch into English now, and I will give an overview of the most recent analysis of the IMF team that works on France, a team that I head on the French economy. We'll talk a little bit about the effects of the COVID crisis and how the French economy is recovering from that crisis, and then discuss some of the more medium-term challenges faced by France. At the end, I've put a couple of slides in to talk about these possible channels by which the current conflict could affect France. But it's a little early for us to come into any specific quantitative analysis of this, but it may provoke some discussion from you in that respect. The presentation will begin with a discussion of the context and the recent developments in France with relationship to the economy and with COVID.
We'll talk a little bit about the economic outlook as we see it in the IMF and the risks to that outlook, and then talk about the main policy areas where we in the IMF see need for action by the French government, be it this government or the incoming government that will happen after the elections. And then finally, as I mentioned, I'll talk about those recent developments in Europe and how they may affect France. The COVID waves that have progressively hit the world have become progressively less seriously affecting of economic activity. And you can see this on the chart here on the left, where on the dotted line you see Google mobility data, and on the solid line you see COVID infections. And what you can see is that initially, with relatively low infection rates, we had a huge impact on mobility, which meant a huge impact on economic activity. But as the progressive waves have come through, economies have learned to adapt and learned to function with these infection waves. And of course, with progressively higher rates of vaccination, that has allowed economic activity also to adjust less with each progressive infection wave. On the right-hand side here, you can see how this translates into hospitalizations and the vaccination rate. And one of the things that I think is important to point out here is that although pre-COVID, opinion polls suggested that France had one of the higher rates of COVID, of vaccine hesitancy. In fact, in this pandemic, France has consistently had higher than average vaccination rates, and that has certainly helped the economic recovery that France has undergone in this recent period. The economic impact on France was large. It was significantly larger than the average economic impact in Euro area countries. But that economic impact was cushioned very substantially by the government. Something on the order of 80 to 85% of the shock was in fact absorbed by the government through the programs that were set in place to address COVID. And you can see this with some calculations that have been made about where the impact would have come before transfers and after government transfers, where the impact of the crisis fell. And you can see that before transfers, there was a substantial negative effect on firms and on households, and a somewhat less negative effect on the government through lower government revenues. But after the programs, the transfer programs that were put in place by the government, households in aggregates were slightly better off than they would have been in the absence of the crisis, and much of the impact on firms was cushioned. And of course, that means that the impact on the government was significantly larger, which is reflected in a larger fiscal deficit. And this is also seen when we look at this from the side of financial assets. What you can see here is that households had a net increase in financial assets over the period of the COVID crisis. The non-financial private sector was roughly in balance. So there was a large increase in deposits, which mainly came from guaranteed loans that were put in precautionary savings by firms. And that was offsetting the decline in equity value and increased indebtedness by the non-financial private sector. The government, of course, increased very substantially its indebtedness to finance these activities, and appropriately so, I should say. When we look at the overall impact on GDP, you can see what I mentioned a minute ago. France, which is the red line on this chart, was one of the worst affected in Europe. We have this shaded region which represents the 25th percentile to the 75th percentile of European countries. And in fact, France was below that, meaning it was one of the worst affected in Europe from the initial crisis. However, you can also see in the latest data that are coming out that France has recovered more quickly and is now one of the higher performing countries compared to the pre-crisis levels. And that's a very substantial change. The average you can see is represented by the Euro area average by the blue line, and France has gone from well below that blue line in the second quarter of 2020 to well above the blue line at the end of 2021.
The other impressive part of the recovery in France has been the balance of the recovery. Unlike in many other European countries, the economy has recovered fairly broadly. It's been a recovery of GDP, a recovery of investment, a recovery of employment, and importantly, a recovery of labor force participation, which has not happened in many other European countries. If you look at this right-hand side chart and do the quick comparison with Germany next door, you'll see that by the end of by the end of Q3 of 2021, Germany's GDP was below pre-crisis level, its investment was below pre-crisis level, employment was below pre-crisis level, and labor force was below pre-crisis level. Whereas in France, each of those items was above its pre-crisis level, albeit in the case of the labor force, only slightly above. And you can see in Italy, UK, Spain, the US, an uneven recovery where some elements have recovered, GDP in some cases, investment in some cases, but in most cases, employment had not recovered to pre-crisis levels and labor force participation had not recovered to pre-crisis levels. And this is a very notable aspect of the French recovery, because traditionally we have this view of French labor markets being very sclerotic and slow to respond. But in this particular crisis, that has definitely not been the case. What contributed to this recovery? Well, you can see here on the investment side, there's again, a fairly broadly based recovery with both household investment, that is mainly housing investment, and non-financial corporate investment growing significantly compared to pre-crisis levels. If we break down what corporates have been doing with their investment, we can see that there is a very substantial component of that in information technology, which is understandable. There has been a push for digitalization, for people being able to work from home more easily. And this has been driving the increase in non-financial corporate sector investment. It's also understandable to see that that transport component there is slightly negative, as we might expect, because transport has been depressed due to the pandemic. The support provided, particularly by the job retention schemes in France, has been critical in this relatively good performance of the labor market during the crisis. And you can see at the depth of the crisis in 2020 second quarter that you have a very substantial drop in hours worked, but a much lower drop in employment. And you can see in the pink shaded area, the amount of employment that would have been lost if we had not had the activité partielle that in fact was able to maintain the linkages to the workforce as a result of the activité partielle. The other thing that is particularly notable here, and a big surprise for us, and I think many other analysts, is the relatively good performance of youth employment during this crisis, where you can see on the far right-hand side, that yellow column, that youth employment is actually above pre-crisis levels quite significantly by the end of the third quarter of 2021. And the little black diamond represents the apprenticeship efforts there. And that's clearly played a very crucial role. So on the one hand, we have activité partielle, and on the other hand, we have apprenticeships, both working together to generate a significantly better performance in the labor market than many might have anticipated. Let me then move to the bottlenecks to the recovery. So while we are already at the end of 2021 above pre-crisis levels, as you well know, there are concerns even pre-Ukraine Russia about how fast the economic recovery would be able to continue in 2022 and 2023. And one of those concerns is related to supply chain bottlenecks. On this chart on the left-hand side, you see opinion poll results of firms reporting what are their difficulties. And what you can see is that the concern about demand difficulties, that is not sufficient demand to sell products, have declined very significantly from
way back after the global financial crisis. There was a slight upward blip at the beginning of COVID, but it's rapidly declined to the point that that firms are not reporting significant demand difficulties in increasing their business activity. What we see is that sourcing problems, which are the gold dotted line, and labor hiring difficulties, which is the purple dotted line, have sharply increased in recent months. And that's where the constraints seem to be today in sustaining the recovery going forward. Let me see here, there. A flip side of this is the inflationary pressures that have been generated in no small part due to these supply difficulties and to a lesser extent due to employment difficulties. What you can see in this chart is the evolution of overall inflation and the components of inflation over recent years. And let me draw your attention to the yellow columns here, which represent the energy contribution to the CPI. And what you can see here is that there was a sharply negative effect on inflation during 2020 due to lower energy prices. And then in 2021, we get a reversal of that negative effect and more. So we have a double positive effect of inflation from the energy sector. One being the base effect from the lower than normal energy prices during 2020, and the second being the sharp increase in energy prices that we have seen during 2021. While all countries in Europe have seen an increase in headline inflation, I should note that the increase in headline inflation in France has been lower than the European average, and core inflation in France has not increased as much as in other countries. And the core inflation is represented by these blue columns here, where you can see, yes, it's on the rise, but core inflation in France is still below the 2% notional target of the ECB, whereas in other countries in the Eurozone, we're seeing core inflation at or above 2%, at least on a temporary basis. The outlook growth, in our view, pre-Ukraine crisis, was fairly positive for France. We anticipated growth of around 3.5% in this year, 2022, with being led by consumption, but as in 2021, fairly broadly based. And you can see in the column of 2022 that we would expect positive contributions from private consumption and net exports and private investment. Now, we don't expect a net positive contribution from government consumption because of the withdrawal of emergency financial support. And I'll talk about that in a few minutes. But essentially a relatively robust continued picture for 2022, which is again fairly broad-based. If you look at what households are reporting towards the end of last year and the beginning of this year on their own spending intentions, you see, broadly speaking, a positive view of what households are expecting in terms of consumption. An exception there being in the automobile sector, which has been weak in the recovery, and the outlook is continued weak. And this is in part a supply side problem where households are reporting less willingness to buy vehicles because the prices are high and the availability is low. Let me turn from here to where we see fiscal policy in France. The fiscal costs of the pandemic has been very high, but I should emphasize that we think it was appropriately high during the period 2020-2021. And we are also thinking that the fiscal stance is roughly appropriate for 2022 as well. But here in this left-hand side chart, you can see that the cumulative difference in the fiscal balance from pre-crisis trend projections to what is actually
we are now projecting to happen is large and will continue to grow to around 20 percentage points of GDP. That is to say, the overall fiscal deficit accumulated over that period of years, 20 percentage points higher than the pre-crisis trend. Obviously, that is reflected in increasing indebtedness in France. So here's a chart that illustrates not just the overall indebtedness as a share of GDP in France, and that is represented on the right-hand side by the different lines. What you can see at the top line is France, the dotted part representing what would have happened in our pre-crisis projections, and the solid line, what we now project. And you can see that there is around that 20 percentage point of GDP difference in indebtedness. That is the cumulative difference in the fiscal balance over these years. What is also important to note is that the trend in France is projected to be significantly different from that in Germany and from the euro area as a whole. You can see the red line of Germany, we have a declining debt to GDP ratio pre-crisis, then you have an upward move due to crisis support, and then you have a resumption of this downward trend. Whereas in France, we do not project under current policies a downward trend in the debt to GDP ratio. We think that additional policy action will be needed to make that happen. And the blue lines here represent the fact that the gap between the debt to GDP ratio in Germany and that in France is growing enormously. It's hard to remember this, but as recently as 20 years ago, that gap was virtually non-existent. The reason why we illustrated this gap here is because that widening gap between Germany and France can represent a real challenge to fiscal policy and monetary policy management at a European level. If you have countries that are moving in such radically different ways over time, it makes it hard to put in meaningful fiscal rules that are applicable to both sides, and it also complicates the management of monetary policy by the ECB. Fortunately, in the short run, declining interest rates, pushed, of course, by the ECB policies, have provided significant fiscal space so that despite the relatively high debt to GDP ratio, France has had the ability to do the stimulus necessary to generate this very significant economic recovery that I illustrated a few minutes ago. You can see that despite the fact that public debt has been rising and recently rising sharply, the cost of servicing that debt, at least with the interest cost of servicing that debt, has actually continued to decline almost constantly since before the global financial crisis. And that reflects those low interest rates. It reflects the relatively long maturities of French Treasury financing and the low interest rates that have been obtained there. And part of the reason why those low interest rates and that interest cost has been able to be sustained over time has been because of ECB purchases of sovereign debt. And you can see here on the right-hand side the fact that with the intervention of the ECB beginning after the global financial crisis, that blue component, which represents ECB holdings of debt as opposed to holdings of debt outside the ECB, those debt holdings outside the ECB have essentially declined. There was a sharp jump in 2020, of course, but it still is lower than immediately after the global financial crisis. And that ECB has made up the difference, and the interest rates have remained low because the amount of debt being issued to the public outside the ECB is actually lower than pre-global financial crisis. That is not something that is going to continue forever. And so it's something that we need to keep an eye on, because without fiscal consolidation, that will reverse and we may see pressures on interest rates going forward. For 2022, we've done an analysis of the budget for France, and we've calculated that if you strip out the emergency support measures, which are naturally winding down as the economy recovers, such as activité partielle, you see that the 2022 budget is moderately expansionary. And we think that's the right policy to have. We've calculated a positive fiscal impulse of about 0.75% of GDP. And we think that a moderately expansionary stance is appropriate
even though the recovery has been strong in France, because uncertainty has remained high, and there still is the danger of future waves of COVID causing downward pressure on economic activity. The government, as you know, took a number of steps to mitigate high inflation impact, controls on the price increase in the electricity sector, some tax relief in the gas sector, some pricing interventions, and a direct transfer to most of the population, and an increase in the special support in the energy sector for the poorest members of the population. We like the targeted components of those price measures, the ones that are targeted to the poorer segments of the population. We're not fans of the price controls and the more broad-based price measures. And as we see a new wave of pressure on oil and gas prices due to the conflict in Ukraine, we would caution the government against taking additional costly action while supporting additional targeted action if needed to mitigate the price increase impact on the poorest households. So this part of the slide just says what I just said. For the medium term, given the high debt burden, we in the IMF would recommend a large but gradual fiscal consolidation path. And let me explain a little bit what we think should happen. The first question on medium-term fiscal consolidation is, when should it happen? When should it start? And how long should it last? As I said before, we think that an expansionary stance in 2022 is still the appropriate thing to do given the high risks. But beginning in 2023, we think a significant fiscal consolidation should begin. How far should the consolidation go? There are a lot of debates about this because, frankly, European rules are no longer really relevant and they've been suspended temporarily anyway. But we thought that one possible anchor would be to think about getting France back to its previous medium-term objective with the European Union of a structural deficit around 0.4% of GDP. That is not possible to achieve in 1 or 2 years. It will take a considerable period of time because it implies a cumulative fiscal effort of about 4.5 percentage points of GDP. And so we've suggested maybe that should be spread out between 2023 and 2029. As I said, it's a 4.5 percentage point effort, but there already are some measures that are in the policy baseline that the government has already taken that would have impacts in the coming years. So it's 4.5 overall, but about 3.75 compared to what's currently in the policy baseline. That would involve around a 0.7% of GDP fiscal adjustment annually, starting in 2023, going through 2029. We would suggest maybe slightly less than 0.7 in the first couple of years as the recovery is still being consolidated, and then stepping it up slightly above 0.7% of GDP from, say, 2026, 27, 28, 29 to get to that 0.4% of GDP medium-term objective. Where would this adjustment come from? We in the IMF feel strongly that the tax to GDP ratio in France is already high. It's quite high by international standards. And so we think that it should mainly be coming from the expenditure side. However, it's relatively easy to sustain an expenditure reduction target in the short run by simple belt tightening. All ministries get, 4% less per year, or whatever the directive could be. But that is not a sustainable way of doing it in the long run, because it doesn't address the fact that there are structural reasons why expenditure in France is high. And unless you tackle those structural reasons, you're not going to get a sustained reduction in expenditure over time. And so what we think should be done is we should base this consolidation in structural reforms to spending. What does that mean concretely? Well, there's a pension reform that's already been under discussion that would have an impact structurally
on pension expenditures over the medium and long term. There's been an unemployment benefits reform, which has been partially enacted already, and that will have a structural impact on unemployment benefit spending. Additional efforts in that area are needed. So beginning with the reforms that have already been discussed pre-COVID on unemployment, civil service reforms, pension reforms, et cetera, and then moving to other areas where there may be structural high levels of spending compared to peer countries. And the way to evaluate where this might happen, and we did this exercise a couple of years ago, is to benchmark spending in France against peer countries and see where France is spending more, but perhaps not getting the same increase in results. So one example is France spends more than many peer countries in Europe on the education sector, but educational outcomes in France are not significantly higher than the average of these peer countries. So there's room to look at how to spend more efficiently. There's been a lot of challenges in duplication of spending between local, regional, and central government levels during the process of decentralization that happened in France over the last couple of decades. And that's another area where you could look for savings. So what would it look like if there was a fiscal consolidation as we are recommending in the IMF? Well, you can see here that the blue line is what we would forecast as an unchanged policy scenario. And basically, the deficit would naturally go down to a little over 3% of GDP as the emergency spending is withdrawn and revenues recover back to pre-crisis levels, but then you would not see an additional improvement in the government balance. And what that means is that the debt to GDP ratio would also not decline. It would be in the range of 115 to 120% of GDP through the medium term. And we think that is a level that is not sustainably high. While it's okay in the short run, it's not a sustainable policy for the medium and long run. So the policy path that we have recommended would give you this black dotted line where you see the deficit gradually moving back to less than 1% of GDP and debt to GDP beginning to decline around 2025, 26, and then very substantially declining into the medium and long term. In order to have this policy be effective and also be perceived to be credible by financial markets, which will be very important for risk premia on French debt and on the evaluations of the European Commission of France's plans and others, we need a credible, strong commitment to this adjustment path. We just can't have a vague promise that we'll do something in the future to make this happen. If you look at the past, France actually has a pretty poor track record in complying with European fiscal targets. And you can see this on the left-hand side, where you can see that on average over a period of around 20 years, less than half of the European fiscal commitments were complied by France. And that's one of the poor performances ratios in the European Union. And one of the reasons why this has been a problem for France is that there has been a systemic bias in under-predicting expenditure. So we did a little analysis here where we look at what was expenditure and revenue as a share of GDP in a given year compared to what was projected to be the case 2 years before. That would be in the budget 2 years before that. And what you see is that there is a persistent under projection of expenditure, and to a lesser extent, an under projection of revenues. But it's mainly an under projection of expenditures, that blue component of the bar, which is significantly larger than the red component of the bar. And then when you compare that to other European countries, you can see that the poorer performing European countries in terms of fiscal adjustment had a similar problem to France. And the countries that were performing well in terms of fiscal adjustment actually were under predicting their revenues, and they had a much smaller error in predicting their expenditures. And that's why they were able to come much closer to compliance
with European fiscal rules than the other countries did. A reformed framework then for expenditures and revenues would be very helpful in this respect. And there has been recently approved, as I'm sure you know, a modification to the organic law on the internal fiscal rules used by France. And we think that while it doesn't do everything that we would like it to do, it is a significant step in the right direction towards having a more credible fiscal commitment going forward in France. Let me turn to financial sector policies. And the first thing I would say on the financial sector is that the financial sector has been a great success story of the COVID pandemic crisis. In the global financial crisis, the financial sector was a cause and an aggregating factor in the depth of the recession and the weakness of the recovery. In contrast, during the pandemic, the financial sector was a cushioning factor that helped make the recoveries faster and made the drop in economic activity less severe. And that is a huge change. It represents a massive increase in capitalization of banks since the global financial crisis, a change in the European approach to managing banks with the single banking area, the single supervision mechanism for larger banks. All of those have really borne fruit in this crisis. Now, one of the reasons why things have gone so well for the banking sector in the COVID crisis is because actually firms have done much better than anticipated. And if you recall back to the beginning of our discussion, one of the reasons why firms did much better than anticipated was because of very strong government support, both in terms of transfers and in terms of guaranteed lending, which allowed quarterly bankruptcies to actually fall during the pandemic crisis. Now, there may be an accumulation of stressed firms that will result in an increase in bankruptcies in the future, and we need to keep a close eye on that. But so far, that has been a positive part of the crisis. And here you can see what I mentioned a minute ago. Not only is the equity of the banks, the capitalization of the banks, much higher than in the pre-global financial crisis period, it's also actually increased during the COVID crisis. From 2019 to 2020, capitalization actually improved. And that was partly because of rules that were put in place on retaining of profits, partly because, of course, the profitability was better because of low bankruptcies and strong economic support. Going forward, we note that there has been a large increase in credit in France during the crisis, which has also helped sustain the recovery and cause this better than expected rebound of economic activity. And here what you can see is that France had a relatively large expansion in credit relative to GDP trends, which is what was represented by the credit gap before the crisis, and it has continued to be even stronger after the crisis. Over time, corporate support and regulatory measures need to be gradually normalized. And we need to keep a close eye on the banking system to make sure that as support is withdrawn from households and withdrawn from the non-financial corporate sector, that stresses don't build up in the banking sector. It is also possible, as we have a continued credit growth in France, that it would be time to implement macroprudential policies to tamp down excessive credit demand in some areas. The authorities in France have already done some of this with binding constraints on real estate lending in the household sector, loan to value and debt service to income limits that have been put in place. And it's also probably a good idea to think about reactivating the countercyclical capital buffer in the financial sector to keep the credit sector from getting overly stimulated. Let me turn finally to structural reform policies. The first thing I would say about that is that we have underlying structural issues in France that are very important to be dealt with, independent of what's been happening with the pandemic crisis.
There have been longstanding labor market issues which have been partially resolved, but continued efforts in those areas will be necessary. And then we have two major structural transitions that all economies, especially advanced economies, will need to undergo in the future. One is a digital transformation, which is underway, and the other is a green transformation. And in order to remain competitive, France needs to be a leader in both of those areas. Now, let me look a little bit specifically here on issues of the labor market. While the labor market has been a positive point in the recovery from this crisis, what this chart here of the beverage curve indicates is that there has been a shift upwards of the gap between job offers and the unemployment rate. And what that suggests is that there is an increasing mismatch between the skills that job seekers have and the skills that employers are looking for. And that is probably reflective of those digital and green transformations, that the unemployed do not have the green and digital skills that employers are looking for. So you have simultaneously higher vacancies and higher unemployment. And that's something that is happening in many countries around the world, but something that France needs to keep in mind and work for. Even though youth employment has rebounded much better than we anticipated during the COVID recovery period, there is still this challenge of low youth employment prospects for those who don't have high skill levels. And that has been a persistent problem in France. It's been a persistent problem that needs to be dealt with through training programs. These apprenticeships that have been expanded recently seem to be working. That may be one way of addressing this, but targeted skill development and job placement efforts together for relatively low qualified youth could be helpful in this area. And this is essentially what I just said here. So I mentioned the overview of the structural challenges. I'm sorry, this slide isn't quite in place here, but we have these labor market deficiencies. Those are particularly important given the fact that we have an aging population. And so labor force participation of the youth will be increasingly important. Keeping workers working for a longer period of time as they age will also be important. Then we have challenges of productivity and competitiveness, which remain of concern in France. And we'll talk about that in just a minute. And finally, the issue of green transformation that I mentioned. So here's some information on innovation and competitiveness. And this chart is, I think, a very clear illustration of the challenges that France faces. This is the change in world export market shares between 2000 and 2017. And what you can see is that, as expected, many advanced economies have a negative net change in world export market shares, which is normal because the emerging economies like China are increasing their market shares, as we would expect. But the case in France is much more severe than in some peer countries here. And it's much more broadly spread. There's been a decline in market share in France in a number of different areas, whereas in, say, Germany, some areas have declined, but some areas have actually grown. And this seems to suggest that there are productivity and competitiveness challenges in France. On the green side, we've done some research that looks at this. And in fact, what we're seeing is that there is an increasing mismatch between employers who are looking for people with green job skills and the job seekers who don't have those green job skills. And so that gap that's emerging is going to hinder the green transition unless we have policies to help address that. So what are in summary of our analysis of the French economy, what can I say? France has been a very positive case of strong recovery despite being one of the worst affected economies in the COVID crisis. But there is a need to rebuild fiscal space with a progressive but gradual fiscal consolidation in the medium term. We need to be careful about the challenges of emerging supply bottlenecks
and work to avoid those difficulties if possible, and to deal in a targeted way with the inflation effects while allowing prices to pass through more generally. And use this crisis as an opportunity to push those digital and green transformations that I spoke about a few minutes ago. Having said that, let me turn very quickly to talk about what's been happening most recently. So the recent outbreak of hostilities has called into question all of our previous forecasts. So the 3.5% that I mentioned to you at the beginning of the presentation, which is our forecast for 2022, is no longer relevant. We have not yet, we're just beginning a new round of our World Economic Outlook forecast, so I couldn't really give you any numbers on this. And the situation is so fluid, it's very hard to make a prediction at this stage. But instead of looking at the quantitative changes in the forecast for 2022 or 2023, I just thought I'd mention briefly the channels by which France could be affected from the current hostilities. And there are several of them that I think we need to think about. The first one is trade and investment. Here, the good news for France is that direct trade between France and Russia and Ukraine is limited. Russia accounts for only about 0.75% of exports and 1% of imports. That's non-energy exports and imports. And it accounts for only 0.3 and 0.8% of inward and outward foreign direct investment. So not a huge direct link in that area. However, we do have to keep an eye on supply chain effects, which could be larger. Russia is a very significant exporter of certain rare minerals, or there may be some industrial goods where the supply chain effects are out of proportion to the actual overall trade. I was talking to another European country officials just yesterday, and they were mentioning that there was an automobile factory that was actually stalled in their country because of 2% of the components which had normally come from Russia, and they were scrambling to find alternative sources for those particular components in that automobile factory. So there could be supply chain effects that are out of proportion to the overall trade and investment position. Secondly, the financial sector linkages. According to BIS data, the total French bank exposures to Russia are around 25 billion US dollars, and that's quite small as a share of the overall financial sector in France. The bulk of that 25 billion is the operations of Société Générale in Russia through its Russian subsidiary Rosbank. That's one of the larger European bank operations in Russia, but as a proportion of the size of Société Générale, it's quite small. It only constitutes about 3% of Société Générale's overall revenues. And in the extreme case that Société Générale would have to write off its entire investment in Rosbank, it would still not have a huge effect on the health of the bank. So that's good news in that respect for France. Another possible channel is the energy channel. And here we have two effects that we can distinguish. The first effect is the price effect. And of course, we're feeling the price effect every day at the gasoline pump, in the cost of gas for heating and cooking. Those price effects are being felt very substantially. And what you can see in this chart is just the recent increase since the conflict started, which has taken crude oil prices from around $90–95 a barrel up to $125 a barrel, and there's every expectation that those prices will continue at high levels as long as the conflict continues, and perhaps along it thereafter. This will undoubtedly boost inflation, and it will undoubtedly slow economic growth in France as in the rest of Europe. And then there's the question of direct supply effects. There's been a lot of speculation of a cutoff or a reduction in gas supplies to Europe from Russia, either because Russians cut them off or because there's an embargo, sanctions on gas supplies. That could have a major negative effect. France is much less exposed than most other European countries. And this chart on the right is very hard to read. It's quite small. It comes from a recent Bruegel paper. But I've circled France down there, and you can see the red component is the share of gas coming from Russia. And in the case of France,
France gets about 45% of its gas from Norway, about 4 to 5% of its gas from liquefied natural gas, much of which comes from the Middle East, and less than 10% of its gas from Russia. So that the direct effect of a cutoff of Russian gas would be relatively small for France. But because it would be enormous in other European trading partners, the effect could be very, very large in aggregate. The ECB has done some recent research suggesting that a 10% cut in gas supplies could have, around a 1 percentage point impact on GDP for Europe as a whole. So it could be very, very large. And then finally, of course, we have the indirect it's not final, but the indirect macroeconomic effects. So while I've suggested that the trade, investment, financial sector, and energy direct effects on France have been smaller than other European countries, the indirect effect from other countries that are more impacted could be quite large. So, Germany is very dependent on Russian gas. If they were to have problems with gas supplies and their output were to drop very significantly, those indirect effects on France could be very large. And then finally, let me just say, there's the question of refugees. Press reports suggest that there are about 2 million Ukrainians who have already fled the country. That number could increase very, very sharply. Few of those have arrived in France so far. Most of those are in Poland, Romania, Moldova. But you could see a flow of refugees larger than what we saw in 2015, 2016. And that could be a challenge. On the mitigating side of that, the Ukrainians tend to be highly educated. And there are already many Ukrainians working in Europe. There are estimates of over 1 million Ukrainians pre-crisis already working in Poland. So the assimilation challenge of that may be somewhat easier. Research tends to show that refugee inflows have a negative effect on economic activity in the short run, but a positive impact on economic activity of host countries in the longer run. So, but that's something to keep an eye on, although it's not a relevant issue for France yet. So let me thank you for your attention and stop here and take any questions and comments you may have. Merci beaucoup. Thank you, Jeffrey. We will maybe let Michel make his own comments and start the Q&A session thereafter. On y va là? Tout est mis là? Bon, alors c'est à moi. Oui. Tout le monde entend? Oui. Oui, on t'entend bien. Bon, alors, il avait été convenu que je ferais ma présentation en français, étant donné que ça ne posait pas de problème à Monsieur Franck. Donc, je vais faire cette présentation en français comme prévu. Alors, le point intéressant, c'est que, le premier point intéressant, c'est que le FMI a bien souligné la reprise robuste de la France, malgré la persistance du virus. 7% de croissance l'an dernier, selon l'INSEE, avec une forte création d'emplois que vous avez souligné justement, de sorte que le taux de chômage a baissé à 7,4% au 4e trimestre de 2021. Et ceci accompagné d'une inflation relativement faible par rapport à ce qui s'est passé dans la plupart de nos partenaires européens et en dépit de la hausse du prix d'énergie dans le monde qui a déjà eu lieu. Ensuite, bien sûr, vous en avez parlé, même bien qu'il soit trop tôt pour attendre des prévisions suffisamment précises, mais il est clair que la guerre en Ukraine va aggraver sensiblement les conditions économiques dans toute l'Europe, dans l'Union européenne notamment, parce que si nous n'importons relativement peu, et je vais dire pourquoi, de produits primaires, j'ai dit pourquoi tout à l'heure, de produits primaires de la Russie, beaucoup de pays en importent beaucoup en Europe, et donc les effets indirects suffisent, étant donné que l'Europe est déjà suffisamment intégrée et cherche à se réintégrer plus, ce qui est un des enjeux fondamentaux de la décennie. Et il ne faut pas oublier que la guerre en Ukraine ne doit quand même pas faire oublier Glasgow. C'est-à-dire que la décennie est une décennie dans laquelle le risque existentiel, véritablement existentiel, de le changement climatique et de la biodiversité
doit être, on doit avancer fortement dans cette décennie pour atteindre la neutralité carbone en 2050. Et que ça, c'est en quelque sorte la mission. La mission de l'Europe qui disons, a tenu l'accord de Paris, c'est de prendre le leadership dans le domaine de la politique énergétique et climatique et écologique en général. Voilà. Donc, ce que je vais essayer de montrer, c'est quels sont les changements structurels importants, en effet, qui sont nécessaires. Et pour cela, je prendrai 4 points. Je choisirai, si vous voulez, 4 questions par rapport aux questions structurelles que vous avez évoquées. D'abord, en premier lieu, je parlerai du Green Deal. Donc, on va forcément au-delà de la conjoncture. Moi, je ne suis pas conjoncturiste de toutes les manières. Et donc, je m'en vais au-delà de la conjoncture pour penser les changements structurels de la décennie, me semble-t-il. Donc, le premier point, c'est le Green Deal européen. L'idée essentielle, en tout cas, dans tout ce que je vais dire, c'est que nous arrivons à une époque d'une nécessité d'une intégration beaucoup plus forte des pays européens, et que la Commission a pour mission et pour projet de réaliser cette intégration plus forte. Donc, le premier point, justement, c'est le Green Deal européen, qui est soutenu par la proposition de la Commission pour cette décennie, qui est Fit for 55. Et ceci étant face à l'urgence de la crise climatique et de la biodiversité. Et ça devrait renforcer l'introduction des pays membres. Ce sera le premier point que je voudrais, sur lequel je voudrais parler. Le deuxième, c'est la tarification du carbone. Tarification du carbone comme moyen crucial pour décarboner les économies, comme pivot essentiel d'une politique écologique. Le troisième point, c'est l'importance de l'énergie nucléaire dans le mix énergétique bas carbone. Et une des raisons essentielles pour lesquelles l'inflation française a été beaucoup plus faible que dans la plupart des autres pays européens dans l'année dernière. Et enfin, le quatrième point, bien sûr, c'est ce sur quoi vous avez aussi insisté, la question de la politique budgétaire et la question de la viabilité de la dette publique. Donc, pour ce qui est du premier point, le plan pour une transition équitable en Europe, en quelque sorte. Eh bien, il faut énoncer d'abord les initiatives majeures à mettre en œuvre et que j'essaierai d'expliquer un peu plus en détail ensuite. Il y a 4 initiatives essentielles que, si l'on veut intégrer l'Europe dans le sens de l'écologie politique. Produire une valeur ajoutée européenne. Je vais expliquer ce que c'est exactement. Engendrer des ressources propres pour l'Europe, ce qui a un fort effet intégrateur si nous y arrivons. Créer un nouveau fonds social pour le climat. Et le quatrième point, établir un ajustement carbone aux frontières. Ce sont des politiques structurelles dont l'objectif est une transition équitable en Europe. Alors, qu'est-ce qui se passe dans chacun des cas? Pour le premier, produire une valeur ajoutée européenne, c'est lié à quoi? C'est lié au fait que le budget européen a été étoffé, il ne faut pas oublier, par les ressources qui ont été liées à Next Generation EU. Elles sont faites pour créer cette valeur ajoutée européenne. C'est-à-dire, c'est quoi une valeur ajoutée européenne? C'est une valeur produite par des politiques économiques compatibles entre les pays membres, parce qu'elles sont liées à une impulsion de l'Europe dans son ensemble. Et cette valeur approuvée par le Parlement européen doit être additionnelle par rapport à celle que les pays pourraient réaliser séparément s'ils menaient chacun leur propre politique indépendamment des autres. C'est ça, la valeur ajoutée européenne. C'est donc le bénéfice de l'intégration, parce qu'il y a des externalités positives à saisir. Je prends un seul exemple, puisqu'il est lié, lui, à l'écologie. Les smart grids. Les smart grids qui pourraient relier en un seul réseau la distribution de l'électricité en Europe s'ils étaient étendus à tous les pays et intégrés. Voilà un exemple assez important, si vous voulez, de ces éléments.
Donc, revenons à cette question. Il faut réaliser une valeur ajoutée européenne pour que chaque pays soit au-dessus de ce qu'il pourrait faire s'il travaillait tout seul. Mais pour promouvoir une telle politique commune de l'énergie, le budget européen doit être doté de ressources propres. Rappelons ce que sont les ressources propres. Ce sont des ressources qui doivent être attribuées à l'Europe dans son ensemble par la nature des taxes qui les justifient. C'est le cas évidemment d'une taxe carbone à prix unique. Une taxe carbone à prix unique couvrant tous les secteurs et tous les pays de l'Union européenne devrait être là pour financer le projet Fit for 55 et d'atteindre dans le mouvement pour atteindre la neutralité carbone au milieu du siècle. Cette décennie est cruciale. Le projet englobe des initiatives pour le climat, rappelons ce que la Commission veut faire, des initiatives pour le climat, l'efficacité énergétique, les transports, les bâtiments et la réglementation de l'usage des sols et des forêts. Et la Commission propose en outre un mécanisme d'ajustement aux frontières du système de permis d'émission, car il faudrait quand même y arriver, pour établir un prix unique du carbone capable de couvrir les produits domestiques et importés. Donc, ceci est une stratégie de l'Europe pour 2030 comme étape intermédiaire vers la neutralité carbone. Ça nous mène évidemment, ce que je viens de dire maintenant, à la question de la tarification du carbone. Question cruciale, la tarification du carbone. Pourquoi? Parce que là, pour le coup, les marchés ne fonctionnent pas. Elles ne peuvent pas fonctionner. Pourquoi? Parce que les risques du changement liés au changement climatique, proviennent d'une incertitude radicale, vis-à-vis de laquelle les marchés financiers n'ont pas de base rationnelle pour estimer la distribution de probabilité des événements futurs et par conséquent pour évaluer les risques induits. C'est pourquoi la tarification du carbone entraîne des pièges. Je vais revenir là-dessus parce que apparemment les gouvernements ne comprennent pas. C'est l'idée suivante. Il n'y a pas une seule notion, mais deux notions différentes de tarification du carbone. La première, c'est le prix du CO2 équivalent émis. Celui qui est émis dans les produits qui sont les produits, et rentrent dans les prix de marché, des produits qui sont achetés, et consommés. Et la deuxième notion, c'est le prix du CO2 équivalent évité. Et celui-là, il n'est pas la même chose que l'autre. En effet, le premier, c'est donc une composante du prix de marché. Cette composante du prix de marché, elle va évidemment élever les prix de marché des produits qui sont des produits au carbone. C'est normal. Mais le second, c'est tout à fait autre chose. C'est un prix fictif, shadow price, qui fait la connexion entre le rendement marginal social à long terme du carbone abattu, du carbone évité, donc de l'abattement d'une tonne de carbone, le rendement social marginal de l'abattement d'une tonne de carbone, par rapport au rendement marginal privé des entreprises qui sont incitées à investir dans les technologies bas carbone. Comme l'externalité est une externalité de réseau massive, l'externalité carbone, du fait de l'incertitude radicale dont j'ai parlé tout à l'heure, il y a cette valeur, ce prix fictif, on doit l'appeler VSAAM, Social Value SMVA, excuse me, Social Value of Mitigation Action en anglais, ou valeur sociale de l'abattement carbone, VSAC, valeur sociale de l'abattement carbone, en français. Par conséquent, ces deux prix sont complètement différents.
Le prix du carbone émis est un malus qui crée des actifs échoués. Et donc, il est dangereux. Il faut faire attention à ce qu'il augmente régulièrement dans le temps et ne soit pas chaotique. Car il faut absolument éviter une transition chaotique. Il faut donc une prévisibilité de l'ensemble des acteurs économiques vis-à-vis de ce prix. Qui est ce malus en quelque sorte. Mais l'autre, c'est donc un bonus, n'est-ce pas, qui doit être fixé par les gouvernements, au contraire, à un niveau suffisamment haut pour soutenir le rendement prospectif des entreprises et le rapprocher, malgré l'externalité carbone, le rapprocher du rendement social marginal de l'abattement carbone. Et c'est ça que fait cette valeur sociale de l'abattement carbone. Par conséquent, vous avez ce malus et ce bonus, qui sont deux notions totalement différentes et qu'il faut évidemment coordonner. Le malus étant un prix qui doit monter lentement, mais progressivement et de manière prévisible. Le bonus doit être un prix élevé immédiat. Les deux doivent converger, bien sûr, mais converger à la neutralité carbone de 2050. Là est la véritable politique, si vous voulez, relative à la tarification du carbone. Donc, ceci est évidemment tout à fait crucial, qu'il y ait ces deux prix et que les gouvernements comprennent enfin qu'ils ont deux notions différentes à gérer. Mais ça ne suffit pas pour éviter le greenwashing. En effet, il faut une expertise indépendante. Alors ça, c'est vraiment très important. Il faut qu'il se crée une expertise indépendante pour déterminer dans quelle mesure une entreprise a réduit ses émissions carbone. Il faut donc des experts, mais des experts qui constituent une sorte de nouvelle industrie pour cette décennie qui commence enfin à faire de l'écologie, si vous voulez. Car ces experts devront délivrer des certificats de réduction d'émissions. Ils les délivrent aux entreprises qui ont réalisé les investissements à faible intensité carbone. Ces certificats, les entreprises vont les transmettre aux banques commerciales qui leur ont accrédité le crédit. Et ça leur permet d'annuler la partie de la dette qui est directement liée à l'atténuation. En quelque sorte, ils payent avec les certificats carbone. Et qu'est-ce qui va arriver après? Il va arriver la finance. Vous avez parlé de l'importance de la finance. Les certificats doivent être regroupés en poules pour titrisation et avec comme contrepartie des obligations vertes. Alors ça ne sera pas du greenwashing. On est sûr que c'est des obligations vertes puisqu'elles ont été vérifiées par les experts. Et ces obligations vertes, elles vont être prises en charge par les investisseurs à long terme, évidemment. Car ils y ont tout intérêt, étant donné qu'elles sont non coordonnées avec les émissions carbonées d'obligations qui existent déjà. Il reste une dernière chose à faire, puisque ce marché d'obligations vertes va prendre de l'ampleur. Eh bien, son prix doit être régulé par la Banque centrale en accord avec la fameuse valeur sociale des abattements d'émissions. Voilà ce que ça veut dire une politique structurelle de tarification carbone, me semble-t-il. Troisième question, l'importance de l'énergie nucléaire dans le mix à faible émission carbone. C'est ça, hein, je veux dire, la décarbonation de l'économie nécessite la combinaison de toutes les sources d'énergie non carbonées, toutes, y compris le nucléaire. Et la France a le plus faible poids carbone dans son mix énergétique que la plupart de ses partenaires pour cette raison, grâce à l'importance de sa production d'électricité sous forme nucléaire. Par conséquent, pour atteindre la neutralité carbone au milieu du siècle, il faut, d'après nous, une part de 50% de nucléaire restant dans le mix énergétique et indispensable encore au milieu du siècle. Ça nécessite évidemment beaucoup d'investissements pour prolonger la vie du parc ancien
et pour construire une nouvelle génération de réacteurs nucléaires. Mais il y a une innovation de rupture qui est en cours. Et ça, c'est vraiment très important. Ce sont les petits réacteurs modulaires, ou SMA en anglais. Small Medium Reactors. Ça veut dire quoi? Ça veut dire cette innovation qui est actuellement en émergence. Elle dit la chose suivante: des réacteurs modulaires de faible puissance qui peuvent être construits en usine. Rien à voir avec les immenses réacteurs. Ils peuvent être construits en usine et peuvent être installés n'importe où sur le territoire européen. Ils ne subissent pas les coûts d'investissement élevés. Ils ne subissent pas les longs délais de construction. Ils ne subissent pas les contraintes géographiques des grands EPR. Donc, ces SMA, ils peuvent fonctionner en synergie avec d'autres sources de production d'électricité à faible teneur carbone, ce qu'on appelle la cogénération. Et grâce à cette combinaison, l'Union européenne pourrait être autonome dans la production d'électricité décarbonée à l'horizon 2050. Voilà ce que je voulais dire sur l'importance du nucléaire. Reste la dernière question, évidemment la plus importante et la plus difficile, d'après ce que vous avez dit. La politique budgétaire et la viabilité de la dette publique. Là encore, je crois qu'il faut passer par la théorie, car il y a véritablement un ensemble d'erreurs massives dans ce domaine. En effet, la viabilité de la dette publique est une préoccupation de longue haleine, de longue date. Et le pacte de stabilité, de croissance, mis en œuvre dans le semestre européen, est un fouillis, un mess, qui doit absolument être réformé. Il faudrait l'éliminer. Pourquoi? Parce qu'il n'existe pas, ça n'existe pas, il n'y a pas de ratio de dette publique optimale. De sorte que la limite de 60% du ratio n'est en aucun cas un repère crédible. En aucun cas. Puisqu'elle ne représente rien du tout. Sur le plan théorique. Dans les États non défaillants, allons plus loin. Qu'est-ce que c'est que la dette publique? La dette publique, ça n'a rien à voir avec une dette privée. C'est ça qui est important. Or, ça redevient une dette privée si c'est émis en monnaie étrangère, par exemple, d'où le problème des pays émergents. Mais si les États ne sont pas défaillants politiquement, c'est le cas des États de l'UE, les dettes publiques qui sont émises en monnaie nationale ou, pour ce qui est de l'Europe, dans la monnaie commune euro, sont souveraines. Ça, c'est important. Et le terme souveraineté est très important ici. Car si elles sont souveraines, par définition, elles ont une durée infinie à l'échelle de temps des agents économiques et des marchés financiers, qui n'ont donc aucune capacité de les évaluer. D'où le problème, mais en même temps la solution. C'est que la viabilité des dettes publiques souveraines ne dépend pas de leur montant, en aucun cas. Il dépend de leur, et vous en avez parlé, il dépend de leur coût actualisé, c'est-à-dire du taux d'actualisation, bien sûr, de la dette publique jusqu'à l'infini. Et ce taux d'actualisation, il est connu, c'est ce qu'on appelle R moins G, où R est le taux d'intérêt réel moyen payé sur la dette, et G est le taux de croissance de l'économie. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la dette publique sera viable si sa valeur actualisée à l'infini est stationnaire. Ça, c'est la définition théorique. Une dette publique est viable si elle n'explose pas à l'infini au temps infini, c'est-à-dire qu'elle reste finie à la valeur infinie, une fois actualisée évidemment dans le temps. Donc, c'est clair. Pour ce qui est de sa définition théorique, comment l'applique-t-on? Eh bien, si R est inférieur à G, le taux d'intérêt réel moyen payé sur la dette est inférieur au taux de croissance,
comme c'est le cas depuis très longtemps dans les pays de l'UE, les gouvernements peuvent faire en effet, et vous le dites d'ailleurs, des déficits modérés, car les recettes fiscales futures croissent plus vite que le coût du service de la dette. C'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est évidemment la structure financière. Je vous rappelle une chose que les gens oublient. Quelle est la dette publique la plus viable du monde? C'est la dette du Japon qui est la plus élevée du monde en termes de montant. Pourquoi? Parce que, d'une part, elle réalise R-G depuis très très longtemps. Et deuxièmement, il existe un fonds souverain gigantesque qui gère la retraite, qui achète les titres en question pour gérer la retraite des Japonais. Donc, elle est totalement sur une base interne. Et par conséquent, en effet, la dette la plus élevée du monde est de loin la plus viable. Donc, il faut quand même réfléchir de près à ces questions de niveau de dette par rapport à leur viabilité. Ce que je veux terminer là-dessus, c'est qu'en effet, la forte contraction de la production en 2020, ainsi que le soutien discrétionnaire important, ont poussé la dette publique à des niveaux inhabituellement élevés. Et là, je suis entièrement d'accord avec le Fonds monétaire et avec les conseils que le rapport des services du FMI donne à court terme au gouvernement français, si j'ose dire, disons, au modèle de simulation, il est compatible, si vous voulez, ce que vous dites, dans la nécessité d'une baisse régulière et bien maîtrisée du montant de la dette publique, compatible avec le modèle de simulation découlant de la définition théorique de la viabilité de la dette, en effet, si on l'applique. Alors, qu'est-ce qu'il reste à faire? Il reste à faire la refonte des règles budgétaires, car évidemment, il ne suffit pas de dire ça. Et encore une fois, c'est toute l'Europe qui est concernée, étant donné, comme je vous l'ai dit, la dette publique en Europe est liée au problème écologique fondamental de la décennie. Donc, la refonte des règles budgétaires, à mon avis, il faut la prendre selon la proposition de réforme d'Olivier Blanchard, qui est toujours en jeu et pas mise en œuvre. Il dit quoi? Il dit que tous les pays devraient adhérer à une norme et non pas à des règles quantitatives tatillonnes, à une norme. Une norme qui stipule qu'ils s'engagent à éviter des déficits budgétaires trop élevés. Et comment mettons cette norme en œuvre? En utilisant les scénarios des modèles de viabilité, dont les variantes pertinentes, je le rappelle, sont R, il n'y a pas du tout de structurel qu'on ne connaît pas. Moi, j'étais pendant un certain temps au Conseil français, si vous voulez, de la dette publique. Donc, je sais bien tous les problèmes qu'on a rencontrés avec ces questions de dette structurelle que personne n'est capable d'évaluer. Donc, les quatre variables pertinentes du modèle de viabilité sont R, je rappelle, le taux d'intérêt réel moyen payé sur la dette, G, le taux de croissance de l'économie, le solde primaire et la structure des échéances de la dette. Avec ça, vous avez un modèle théorique qui vous permet de définir dans quel sens une dette est viable. Je termine là-dessus. Pour faire respecter les normes budgétaires, car il faut encore les faire respecter au niveau européen, eh bien, la Commission européenne devrait exercer une surveillance budgétaire et une prérogative supplémentaire qui me semble essentielle, être habilité à retarder l'adoption d'un budget d'un État membre qui ne respecte pas la procédure requise. Eh bien, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Michel, pour à la fois cette mise en perspective et ces éclairages. Avant de donner la parole à l'audience, est-ce que Jeffrey veut réagir sur ce que vient de dire Michel? Et seulement pour dire que je suis 95% d'accord. Nous, au FMI, évidemment, nous n'avons pas d'avis sur l'énergie nucléaire, mais nous sommes complètement d'accord qu'il faut réformer les règles budgétaires à niveau européen.
une des possibilités, c'est le projet de Blanchard, mais nous pensons aussi qu'il faudra penser à des règles de dépenses et pas des règles de déficit. Et ça sera peut-être plus efficace aussi, mais c'est autre option. Je vais arrêter là. Si je peux me permettre de vous poser la première question, mais avant, je vais répéter aux participants qu'ils peuvent eux-mêmes intervenir en levant la main virtuellement avec la fonction réaction qui est sur le menu en bas de leur écran. Donc, si je peux vous poser la première question, toujours sur les questions budgétaires, vous avez fait allusion aux travaux en cours de réforme de la loi budgétaire française. Est-ce que vous avez des précisions à nous donner sur la vision que le FMI aurait sur ce cadre budgétaire français qui s'appuierait notamment sur des exemples étrangers qui permettraient une meilleure optimisation des finances publiques françaises? Et oui, et comme je l'ai dit dans la présentation, je crois que notre opinion est favorable aux réformes qu'on a fait de la loi organique budgétaire. Et ils prennent des pas vers des contrôles des dépenses. Comme je l'ai dit, nous sommes à faveur des contrôles des dépenses plutôt que de contrôle des règles des déficits. Et nous avons voulu voir plus de pouvoir pour le Code de compte, pour réglementer les avis sur le budget. Mais le reste, nous sommes à faveur. Le clé va être avoir des objectifs pluriannuels de dépenses pour qu'il n'y ait pas des déviations chaque année sans avoir les mécanismes pour révertir les tendances de déviation dans les années à venir. Donc, les règlements pluriannuels sont très importants. L'indépendance et les pouvoirs de Code de compte sont très importants aussi. Merci. Si je peux me permettre une remarque personnelle, pas du tout institutionnelle, sur le même sujet, je pense que l'État en France gagnerait à réviser ses modes internes de contrôle de gestion qui sont encore un peu archaïques, sont beaucoup basés sur la règle et pas tellement sur l'efficacité de la gestion. Donc, peut-être que la réforme de la loi organique pourrait être l'occasion d'un débat sur ces questions et de progrès dans l'efficacité de la dépense publique. Alors, c'est justement en matière d'efficacité de dépenses publiques, vous avez cité le secteur de l'éducation, où la France dépense plutôt plus que les autres et a des résultats, si on se fie aux analyses de l'OCDE, plutôt assez moyens, voire médiocres. Est-ce que, alors je sais que l'éducation, la politique d'éducation n'est pas une spécialité du FMI, mais est-ce que vous avez des pistes de recommandations dans ce domaine? Vous savez aussi que c'est un sujet très sensible en France et donc mener des réformes suppose que l'on connaisse non seulement le but, mais aussi le chemin. Oui, je dois laisser mes collègues dans l'OCDE qui sont vraiment des experts sur l'éducation pour voir exactement comment on peut réformer l'éducation en France. Et il faut dire d'abord que nous sommes complètement à favor des dépenses d'éducation. Et
mais nous voudrons voir l'efficacité de ces dépenses, l'efficacité des dépenses d'éducation, l'efficacité des dépenses de santé, l'efficacité des dépenses des pensions. C'est question d'efficacité, valeur par euro dépensé. Et je ne suis pas expert dans l'éducation pour voir exactement où on peut trouver les économies, où on peut améliorer l'efficacité. Pour parler de la compétitivité extérieure des entreprises françaises, en France, surtout depuis la pandémie, on parle beaucoup de réindustrialisation. Vous avez montré quelques graphes qui montrent que la France, effectivement, a vu sa position extérieure se dégrader davantage que la plupart des autres pays européens, et pas seulement que l'Allemagne. Est-ce que vous pourriez être plus précis dans vos recommandations dans ce domaine, au-delà du sujet que l'on vient d'aborder, qui est l'éducation et une meilleure adéquation entre l'offre et la demande de travail? Oui, c'est un thème compliqué, mais je pourrais faire quelques observations par rapport aux compétitivités. Il faut différencier entre les problèmes de conjoncture et les problèmes structurels. De conjoncture, les exportations en France ont été plus affectées que dans d'autres pays parce que la France exporte beaucoup dans le domaine d'avions et ce secteur a été plus affecté par la pandémie. La même chose avec le secteur automobile. La France exporte beaucoup de voitures et ce secteur a été affecté par la pandémie et también par les problèmes de supply chain. Mais les problèmes structurels sont un peu différents. Et on peut dire que ce qu'on voit dans des études micro de l'économie française est qu'il y a des entreprises françaises qui sont à la frontière de la productivité mondiale. Mais il y en a beaucoup d'entreprises françaises qui sont beaucoup au-dessous de la frontière de productivité. Donc, il y a des entreprises françaises qui sont parmi les mieux du monde. Mais il faut travailler avec les entreprises de second niveau pour améliorer la productivité de ces entreprises. Et ça, c'est un des problèmes que nous avons. Si on va avoir d'où viennent les problèmes de compétitivité, on peut voir qu'il y a des problèmes dans les product market rigidities et labor market rigidities. Pour côté du marché du travail, on a fait beaucoup dans les dernières décennies. Mais dans le marché de produits, il y a un problème de rigidité qui donne des rigidités ou des coûts plus élevés aux entreprises exportateurs. Donc, je chercherai l'efficacité des supply chain issues. Hein? D'accord, c'est sans doute un conseil pour Benoît Cœuré qui vient de prendre la direction, la présidence du Conseil de la concurrence en France. S'il n'y a pas de questions, j'en vois pas sur mon écran, j'espère que je n'en ai pas laissé passer. Les interactions dans les réunions en visio sont toujours plus compliquées que dans la réunion physique. Je vais vous remercier l'un et l'autre pour la précision et la qualité de vos observations. Et je vais donner rendez-vous à notre audience pour une nouvelle
réunions du club du CEPII. Nous travaillons sur plusieurs projets actuellement, notamment sur les problèmes de chaîne de valeur, à la fois ceux liés à la pandémie, ceux issus de la pandémie, et également ceux qui posent la situation actuelle dans l'Est de l'Europe. Voilà, je vous remercie beaucoup. Et donc, à très bientôt. Et, il y avait une question. Il y a quelqu'un qui lève la main, mais peut-être un petit peu tard. Allez-y. Ah, non, c'est peut-être une erreur. Merci beaucoup. Et donc, à très bientôt. Au revoir. Merci. J'espère que la prochaine fois, on peut le faire en personne à Paris. Vous serez le bienvenu. Au revoir. Au revoir.